1,000 miles. From Yukon to Alaska, 11 checkpoints. 26 mushers. 364 sled dogs. Minus 40 degrees. A race against time. Only one winner. Mushers conquering the Yukon Quest, the most extreme race in the world. In the last episode, Brent Sass reached Dawson City in first position, but his opponents, Alan Moore and Hugh Neff, are not far behind. The Yukon Quest was born in April 1983 at the Bullseye Saloon in Fairbanks, Alaska. A group of veteran mushers talked about creating a new long-distance sled dog race. They were talking about the race on Sheena Hot Springs Road that goes from point A to point B, and wouldn't it be neat to go up to Circle Hot Springs, so you have to go over Eagle Summit, and oh, what if we went from Eagle Summit and we went into Circle? What if we went to the river and that Circle, and then, oh gosh, well, as long as we're here, why don't we go ahead and go to Eagle? And you know, as long as we're here, how about Dawson? And before they knew it, they were going all the way to Whitehorse, Yukon. Their goal was to create a race that was a real survival test, with the added challenge of alternating the start and finish lines each year. The first race started from Fairbanks in February 1984. The town of Dawson City was the commercial center of the Yukon Territory during the 19th century gold rush. This iconic Canadian National Historic Site has preserved the atmosphere and the adventurous spirit of the Klondike gold miners. Parce que Dawson, c'est phénoménal, c'est superbe, c'est une ville unique au monde. C'est encore des routes en terre battue avec des trottoirs en bois qui clonk-clonk quand tu marches dessus. Il y a du monde particulier qui aboutit. Ils vont jusqu'à the end of the road, puis ça c'est Dawson, puis là ça reste là. Puis là ça vit ensemble. The Yukon Quest also preserves the history of Dawson City. The race connects many historic trails used by prospectors and trappers. The reality is that it wasn't breaking new trails. It was actually just connecting old trails that had been used for years for a variety of different reasons. There's still trappers that run trap lines on these trails, but they pull all their traps before the race starts and then put them all back afterwards. Day 4 at 7:33 a.m., Jeff King returns to Pelly Crossing after more than 18 hours on the trail. The veteran musher hasn't prepared for such cold weather and lacks the supplies to withstand these conditions. He had spent many hours in the Stepping Stone hospitality stop hoping the weather would improve, but nothing has changed. For the well-being of his team, Jeff decides to scratch. Only 21 teams remain in the race. The distance, isolation, and extreme conditions between Pelly Crossing and Dawson City widens the gaps between competitors. Alan Moore arrives in Dawson City at 9:18 p.m. The veteran used his experience to pass 3 of his opponents and take over second position. Although Alan is confident, he doesn't hide the fact that the persistent cold was an unpleasant challenge. Camping that was not too much fun when it's had no idea how cold it was cold. That's why not many people chose to camp very often. At 11:59 p.m., Hugh Neff arrives in Dawson City in third position. They're doing fine physically, mentally it's really challenging. These guys are 2.5 years old and they're just confused by the whole thing. So I'm going to drop them. The extreme temperatures are taking a toll. Following the veterinary exam, Hugh drops 3 dogs, leaving him with a team of 9. I think if you're just racing to make money or get gold, you're missing the whole point of it. So. What part of the trail was the most challenging for the dogs and why? Oh, well, just it wasn't the trail, it was the temperature change. We went from 40, 50 below for a week, and all of a sudden we're going up King Solomon's, and it felt like it was plus 5 Celsius or something. It was crazy. Norman Casavant's handlers prepare a campsite for the dog team. Dawson City is the only checkpoint in the race where the handlers can take care of the dogs. The mandatory layover is 24 hours, so they're prepared to give the dogs a royal treatment while Normand rests.
Là, il est à 30 000 d'ici à peu près. Fait qu'il s'en vient vraiment vite en début de soirée, là. J'ai hâte qu'il arrive, mais en même temps, le fun commence, là, après, là. Les massages, puis tout ça. Je suis nerveuse, là, je veux que tout soit prêt, là, mais tellement une équipe efficace, là. Des amis, du plaisir. On a réussi à récupérer des problèmes de snacks qui étaient collés ensemble. On a réussi à récupérer ça puis rendre ça encore mieux qu'avant le départ de la course. At each checkpoint, teams are allowed to replenish their supplies, but only from the contents of the food drop bags they had prepared 2 weeks prior to the race. The rules are strict, so careful consideration has to go into every bag to prepare for any and all situations. Je dois me rappeler absolument ce que j'ai besoin quand j'arrive dans un checkpoint. Bags are created for each checkpoint, and the contents are carefully calculated. Snacks, gloves, medication, massage oil, booties, toilet paper, nothing is left to chance. J'ai fait un food drop en fonction du pire scénario. Moi, ça me sécurise énormément de faire ça comme ça. Je suis pas capable de faire ça de toute façon, dire je vais me faire un food drop en fonction de finir d'un 3, 4, 5 premiers, puis je vais gagner. Je suis pas capable, je suis pas là, je suis pas rendu là. Quand je vais arriver, moi, là, dans un checkpoint, fatigué, brûlé, avec pas de sommeil depuis une semaine, 6-7 jours, je suis même pas capable de penser. Il faut que les sacs pensent pour moi. Toutes sortes de choses qui est arrivé à des mocheurs, hein? Des blessures sérieuses, des gens qui sont cassés des jambes, il y en a qui sont gelés les doigts, ils ont perdu des doigts, ils ont été obligés de se faire amputer un doigt. Je veux dire, c'est sérieux, là. C'est rock and roll, cette course-là, là. Tous les sacs que je vais avoir, on n'a pas le droit de dépasser 40 livres. C'est maximum 40 livres, mais j'ai le droit d'avoir la quantité de sacs que je veux par checkpoint. Mais je ne serais pas surpris que j'aille autour de 40 à 50 sacs. Disons que chacun des sacs pèse 40 livres, puis j'en ai 50. C'est 2000 livres. Donc, je peux avoir jusqu'à 2000 livres de matériel de toutes sortes, incluant la nourriture des chiens et la mienne. 175! Ah ouais, va tout habillé! Voilà. Il n'y a pas de bédaine. 175. 1 week prior to the race, the bags are distributed to all checkpoints by the race organizers. In Dawson City, the same rule applies to the handlers. They can only use what is packed in the food bags. Oh, man. Ah, puis une autre affaire qu'il va falloir faire, il va falloir couper cette bande de neige-là. OK. Parce que c'est trop serré marcher avec les chiens ici. Ouais. On peut s'enfarger d'un chien. Je peux pas demander mieux. C'est extraordinaire. J'ai du fun. Je fais ça tout le temps. Ouais, super de belle équipe. Ouais, vraiment, là, Normand, il est gâté. Moi aussi. Normand's handlers are also his friends. Andre, who lives in Dawson City, and his brother, Francois. Bill is a colleague from work. Michel, whose nickname is Le Pic, is a childhood friend who worked with Normand in the tourism industry in Quebec. He traveled to the Yukon just to be a part of this adventure. And of course, Normand's partner, Karine. Bon, pour la Yukon Quest 2015, c'est ici que les Casavantures plantent leur drapeau. By noon on day 5, only 6 teams have reached Dawson City. Normand is gaining back some of his lost time, but the Yukon Quest is always full of surprises. While Normand Casavant's handlers wait anxiously for his arrival, Brent Sass has completed his 24-hour layover. He's about to hit the second half of the trail. There's zero fear in me right now. Zero. I enjoy the peaks are what I look forward to. Those are my favorite places on the trail. Brent decides to drop one of his young dogs in Dawson City. That leaves him with only 13 for the 500 miles ahead. 1, good luck. All right, Mason, let's go. Thank you. Thank you. We'll see you. Take care, buddy. 1, 2, 3, baby!
Between Dawson City and Eagle checkpoints, mushers will have to contend with the American Summit, a 3,400-foot mountain peak. The temperatures are getting milder, but fluctuating dramatically between minus 20 and 32 degrees. This won't be a cakewalk for the mushers. When temperatures hit 0 degrees, it gets too warm for the dogs and starts to affect their appetites. Keeping them hydrated will be the mushers' biggest challenge. Day 5 at 10:20 a.m. Ray Reddington is the 5th musher to reach Dawson City. But for the well-being of his team, he decides to scratch. There are now only 20 teams left in the race. Normand arrives at 4:58 p.m. in 8th position. But before I would like... Hey, c'est beau, mon heure. Ça va bien? Oh oui, fatigué en tabarnak. Normand has worked hard to gain back a few positions. Oh, c'est parce que... Il a tombé 4 à 6 pouces de neige fraîche, puis j'ai enlevé mon manteau. J'étais juste en chandail puis en pantalon, puis j'ai poussé, puis j'ai couru. I find a way to stay close to my competitor, I think. I just saw him crossing the river, so that's good. Armand, c'était quoi le moment le plus difficile à date dans la course? Le moment le plus difficile a été... J'ai pas eu froid. Mais c'est beaucoup de soins à donner aux chiens quand il fait froid comme ça. Normand dropped one dog at Scroggy Creek. The young dog had lost his appetite. He will continue the race with a team of 10. Ah, mon équipe est super. J'ai rien de majeur, ça va super bien. J'ai peut-être un chien, on va peut-être débarquer un chien en ce moment, mais on va faire la course avec 9 bons chiens. Puis, je suis super encouragé. C'est numéro 1. Day 6 at 2:55 a.m., Jason Campo arrives in Dawson City in 13th position. In addition to the 24-hour layover, he'll have to serve a 6-hour penalty for replacing his sled. Rentrant à Carmax après 15 000 dehors, on a frappé un billet de bois, puis je pense que c'est vraiment l'impact. Puis il y avait d'autres impacts qui affectaient la sled. Puis quand j'ai regardé, j'ai réalisé qu'un dog sled, il y a des runners sur le bas du traîneau. Un des runners était désassemblé au commencement du sled. So, qu'est-ce qu'on a fait, c'est on a essayé de le réparer à Carmax. Puis en rentrant à Carmax, c'était vraiment le fun avec juste un runner. So, le fait qu'on a rentré, j'étais content avec ça, mais j'essayais de le fixer, puis c'était pas possible. Mais à la fin de la journée, c'est des choses qui arrivent. Puis, faut pas que tu sois trop inquiète parce que encore il y a plus que 500 000 à se passer. So, c'est bien plus dur que tu imagines. J'ai fait des courses, mais 1000 milles, c'est quelque chose qui est complètement différent que les autres courses parce que ça, c'est quelque chose que faut que tu sois responsable de te reposer, faire sûr que tu as l'énergie pour aller sur ton prochain partie de la course. So, c'est vraiment une discipline qu'il faut que tu as à chaque checkpoint. In addition to the penalty for replacing his sled, Jason has to drop 2 dogs, but he takes it all in stride. Tout le monde parle des ups and downs, puis être compétitif dans le sport de hockey, c'est vraiment ça, c'est le fait, mais ici, t'as pas personne d'autre à t'aider, c'est toi-même. Puis il faut que tu te gardes ton focus, mais à la fin de la journée, rentrant à moins 65 puis rentrant dans cette situation-là, c'est vraiment facile de dire, pourquoi tu fais ça. Mais j'ai réalisé, quand j'ai rentré dans leur chalet, que c'est des volunteers, puis du monde comme ça, puis des fans comme ça, puis du monde qui vraiment veut aider. Ça m'a fait réaliser pourquoi j'adore ce sport-là. The gap between teams gets wider.
4 mushers have already left Dawson City for the next checkpoint, Eagle, Alaska. It's day 6 in Dawson City. By 5 p.m., 6 teams have set out on the second half of the race. Normand Casavant reconsiders his strategy. Je pense qu'il va falloir que je joue un petit peu plus avec le feu. Je vais voyager beaucoup plus léger, je vais avoir moins de chiens dans mon équipe. Puis en même temps, je veux garder ma position, alors... Là, il y a des petites blessures, donc là, il faut que je prenne soin de ça. Là. Ça va me demander beaucoup plus de temps à moi, donc beaucoup moins de sommeil. Mais je suis prêt. Normand's handlers prepare his team and supplies for departure. Ah, il a été dur la course pour le traîneau. Il était tout défait en morceaux. Là. Il était temps qu'il arrive à Dawson. Là. Il n'y avait plus de frein. Il y avait des morceaux de cassés. On a tout réparé ce matin, puis là, on a un traîneau pratiquement neuf. Pas pratiquement, il est neuf. Il a gagné environ quand même 7 positions depuis 2 jours, là, fait que ça va bien. Là. Il a bien remonté ça. Fait qu'on s'attend que ça continue comme ça, surtout des montagnes. Ces chiens sont habitués des montagnes, sont entraînés des montagnes. Sa force est là des montagnes. Fait qu'on s'attend qu'ils prennent encore 2-3 positions des montagnes en Alaska. Là. Until the very last moment, Corinne takes care of the dogs. Il y en a qui ont pris du poids. Il y en a qui se sont un peu plus réhydratés. Sont reposés. J'avais une chienne, elle avait un peu froid quand elle est arrivée. Bien, ça fait 24 heures qu'elle a mon parka Canada Goose sur le dos, puis elle dort avec ça. Fait que on a pris sa température, puis number 1. Ah, la bébête! T'as des belles pattes, la bébête! En tout cas, j'étais contente parce que il n'y a aucune patte de blessé. Il a vraiment mis du temps sur les pattes des chiens. Puis ça paraît, parce qu'ils disent un chien avec des pattes blessées, c'est pas de chien. Ça prend des pattes. When Normand arrived, Corinne reminded him that she can't follow the team on the second leg of the race. After 5 Yukon quests together, this is a disappointment for Normand. Ouais, pour moi, ça va être la grosse affaire. Pour moi. Mais Karine, c'est... Comment je te dirais ça? C'est la personne qui voit des choses que moi, je vois pas avec toute son expérience. Elle me pousse, Karine. Karine est très... je veux dire, elle dit ça, la gang, là. Faites ça, faites ça, faites ça. Elle a beaucoup de leadership, là. Il va falloir que l'équipe soit capable de leader, mais qu'elle soit partie. Hundreds of miles separate Mushers. Brent Sass has more than a 6-hour lead over his nearest rival, Alan Moore. And Brent still has 13 dogs, but being fast is not enough to win the race. On the trail to Eagle, Brent encounters one of the greatest dangers for a sled dog team: moose. It was light, and I got my dog team stopped, and he was 100 yards away and nowhere to go because it was straight up on one side and straight down on the other. It was literally like a 2-minute, he baby stepped, heckles up, eyes right on dog team, just like this, right up to within 1 foot of the dog team and went up on his hind legs and went stomp down. Fate seems hell-bent on Brent Sass. Last year, he had a similar encounter in almost the same place on the trail. Again, watch the dogs just go off to the side, and luckily, the dogs all kind of got out of the way, and he went and he just ran right by me. Literally, if I would have went like this, I would have hit him. It was crazy. It was the most. It was one of the scariest moments of my life. I will easily say that was a monster animal. Brent's team is spared without a scratch, and he arrives in Eagle at 3:10 p.m. There is no road access to this tiny village during the winter. The only way in or out is by plane or dog sled. Brent Sass settles in for his mandatory 6-hour layover with 1 injured dog. Time will tell if he has to drop another member of his team. In Dawson City, Normand is ready for the second half of the race.
Normand leaves for the U.S. border in 7th position at 5:13 p.m. He is followed at 8:13 p.m. by Damon Tedford, the rookie from Vancouver. He arrived in Dawson City in 8th position, having moved up 15 places since Carmack's. That's not bad for a rookie. 3 months earlier, he'd never even been on a dog sled. C'est de garder une vitesse que les chiens peuvent garder. Définitivement. Alors, on va continuer à courir 8 000 par heure environ. Despite his strong performance, the newcomer to the world of sled dog racing tries to stay humble. I think part of it is just dogs. Like, I just got really good dogs. And I've got a good mentor, Mitch. He knows what he's doing, so I think I'm in pretty good shape. So I run up hills and stuff and get my hand underneath it. So it all works out. The team and I we work well together, so yeah, I'm super happy. These dogs are crazy good. Only 20 out of 26 teams are still in the race, and the distance between them continues to spread. Brent Sass has already reached Eagle, but his victory is not carved in ice. Some of the most challenging territory still lies ahead, including the infamous Eagle Summit. With only 9 dogs, can Normand Casavant hold on to 8th position on the most extreme race in the world? Ha 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 ha!